Hello and welcome to the Weekend Edition. I'm Dr. Kingori. We have yet another classic show lined up for you. Another exciting week. It has been. This week, Maze, the president received a response on his toying with the idea that Kenya could have the first second lady. Recently, you went to Kisumu. Na nikasikia ukisema unatafuta mpango wa kando. Najua mama alikubali. Babangu Raila yuko hapa, ako tayari kuchukua mahari. Na ndugu yangu hapa, Deputy President, akikubali atakuwa best man. Sasa, na mama wa taifa tutaendelea kubuild bridges pamoja. Na sasa, mtoto wa BBI atazaliwa. Asanteni sana. Manze, that was such a moment at the BBI launch. But I wish someone would tell Aluora Michael that political marriages in this country do not work. It works well for the first 5 years. Alafu after that, mnaanza kuvurutana na kusukumana. Simama, wewe shujaa, simama. Haters saw that video and politicized it immediately. The president was praising Baba in public but pushing DP Ruto behind Baba's back. A section of Kenyans have observed that the BBI document was not even launched at the event. Leaders only made speeches and then they left, in which case Aluora Michael was the only BBI launched at that event. And the Deputy President, William Ruto, or as he is known on Instagram, Dennis Itumbi, described himself as a scientist. A section of haters have been wondering how. It's simple. Kwa nini kusoma wheelbarrow kwa science? Kwa ile topic ya making work easier. Kuna fulcrum, kuna effort, na the load ndio DP wenda kutafuta kwa kina Father John pesa. Now, like I mentioned, we have a great show lined up for you. Najua mshasikia mambo ya plastic surgery. Kama vile Michael Jackson, mnasema angalia kwa mapua ya plastic. Otile Brown's ex-girlfriend but one. Pia nimesikia Wakenya wakisema ati yeye kunywa watu juu ametengenezwa na material ya straw. Our guest for this episode is a plastic surgeon. Dr. Kenneth Aluora is in the house. We will be talking to him in a bit, but first, former Devolution PS Lilian Omolo was in the headlines after she was awarded a whooping 1 shilling. Hiyo kwanza ndio anafaa kuandikiwa kwa ile only. 1 shilling only by the court as compensation for wrongful dismissal. Like literally, alilipwa 1 bob. In fact, alipewa 1,000 arudishe 999. I'm really hoping hiyo 999 akipea serikali itafanya kazi. After that judgment, nimesikia in some corridors kuna watu wanaita Madam PS Bob Marley. Judge alimshow 1 love. Kuna watu wanadharau maze, Wakenya maze, kuna watu wanadharau hiyo shilingi moja but amuangali long term. Let's look at it projectively. Let's assume asichukue sahi, angoje kwanza izae. You do realize that he do anaweza chukua ikiwa 10 million Kenya shillings. Just do the math. At a flat interest rate of 14.5%. If she can only be patient and withdraw the money after exactly 70 million years. Sadly, Mazi, according to science, in 70 million years, every human being alive right now will have turned into petroleum. I'm just playing a scenario in my head, in my mind, 70 million years from now. Jamaa anaingia petrol station. Si nimesema uniwekee 300? Boss, nimekuwekea mafuta ya 300. Na mbona geja haijasonga? Si nimeshaweka mafuta ama hiyo nimeweka ni nyanya yako? And when you stop to think about it, unaona yenyewe anaweza kuwa amekuwekea nyanya yako. On the real though, PS Lilian Omolo was awarded 1 shilling by the court because yes, the court agrees that she was dismissed wrongfully, but the court argued that the PS still faces corruption charges and has unexplained wealth in her possession. So thereby, the shilling was adequate compensation for her wrongful dismissal. Inaitwa nominal damage. In other news, here's what police officers think of their new uniforms. More than 90% of police officers are opposed to the new uniforms introduced by the government, terming it as very ugly, the Parliamentary Committee on Administration and National Security has revealed. And they say the quality is not good. They say the colors are not for police, anybody can use them. They are saying they look sometimes like Kenya Power people. So all those kind of reasons. So polisi wamedeny wao sio watu wa power. But other than the new uniform, the police have always had similarities na watu wa Kenya Power.
One, wote wako na responsibility ya kumulika mwizi, wote who thrive kwa giza, they all operate in the line of fire, na Wakenya husema wote upotea when you need them the most. Isn't it funny that police officers don't want to look like Kenya Power people? Think about it. Like, imagine a scenario, mzee amepatwa akiiba stima, alafu akienda kutoka mbio relax. Kumbe nyinyi ni polisi. Nilikuwa nimefikiria ni watu wa Kenya Power. Unajua hii Kenya, na hii ni Kenya by the way, hii ni Kenya. Mwizi huogopa based on chenye anaiba na amepatwa na nani. Now, on the matter of police uniforms, I stand with the police officers. Someone needs to look into your mambo ya police uniform. As most importantly, no one should be criticized for wanting to look smart. Now, everybody has had some form of insecurity at some point about themselves, especially physically. Now, the difference between us is there are people who choose to do something about it, inaitwa plastic surgery. Now, I've read in some article that Chimano alifanya surgery ya makwapa ndio asinukange jasho. Hiyo ni noma mazi. Haters wanaweza sema ati kwa Sauti Sol Chimano anakulanga jasho ya wenzake. But no, ile kitu alifanya inaitwa armpit botox. Now, kuna story mob sana vile watu wamehave kumodify vile wanakaa, kama kutakin kitambi, kama hii hapa ukipigwa hapa fiti hapa surgery nini mafuta pale inyonywe. Ni mob. Shida ni ati hizi procedures nyingine zi backfire. And sometimes kuna wase udedi. That's making it a matter of life and death. Ama hizi ndio wanaitanga looks to die for. Now, we have managed to get a plastic surgeon on the show for this episode ndio tupate kujua how it goes down. Dr. Kenneth Aluora joins us on the second part of this show. So see you guys on the other end of this short commercial break. Welcome back to the Wicked Edition. I'm Dr. Kingori. Kama kawaida niambia tuko na show nzito sana. Hii kwanza inaniwasha kabisa. Our guest for this episode is a plastic surgeon. My basic understanding of a plastic surgeon ni mtu ana mark kazi ya Mungu. Ni mtu anaenda akicorrect kazi Mungu amefanya. Anakuambia the Lord hapa you could have done better. Kenneth Aluora is in the house. Karibu sana. Kurekebisha kazi ya Mungu. Mambo. Poa sana. What is plastic surgery kwanza? In general, just give us a general definition. Plastic surgery has two things, yeah? Yes. Reconstructive and aesthetic or cosmetic. Ni replacement. Yes, aesthetic ndio urembo, reconstructive ni sasa medical. Move around vitu, tissue, kufunika wounds, okay. Ama reconstruct face. Okay. Na mtu akikuja aseme ni aje daktari mimi sina hips, una decide what kind of plastic to use, PVC ama polythene. Ama why do we call it plastic? Unaweza weka polythene kweli? Itatoboka. Basi itatoboka. Anyway, but so ukikuja for whatever surgery. Yes. Kuna various options. Yes. So inategemea unataka hips. Okay. So hips tunaweza tumia your own fat. So tunatoa fat, liposuction, yeah? Unatoa fat kwa tumbo, huko kwa flanks, kwa back. Unajua uko na fat kila mahali. Alafu unaweka sasa huko. Hiyo inaitwa sasa fat transfer. Ku augment the hips. So then that's still ni plastic surgery ama that's just general surgery? Ni plastic surgery. Plastic surgery ni like the mother. Alafu sasa upate aesthetic na reconstructive. When it comes to reconstructive, how risky are these things? Sasa hiyo ya medical, hiyo tunaelewa. Reconstructive ni sawa. Na hii cosmetic imekuwa risky sana. That first of all, kama mtu amekuja anataka kutengenezwa huku, kuongezwa masilicone upstairs. So ukiongezwa masilicone, how safe is it? Mtoto hawezi nyonya hizo maplasticine? Wakati mtu amepata mtoto. Hiyo ni swali very critical actually, as much as unaitoa ka joke. But hiyo ni studies zimefanywa actually kuona kama kuna zina increase risk of cancer na hazijaonyeshwa ku increase risk of cancer. Alafu plus mtoto atanyonya hizo silicone but utaweza ku breastfeed. So mna circumvent maziwa na silicone. So ni kama maziwa iko kwa chupa ya silicone. Manze. Unajua, I'm curious. Sasa unaona kwa breasts.
breasts maziwa sika tu mtungi ya maziwa hapana. Maziwa inatengenezwa. So hizo cells zenye zinatengeneza ndio zita create maziwa, itakuwa transported ndio sasa mtoto anyonye. So your piping system kuna piping system hapo. During aesthetic kama tuseme unataka ku increase breast. Yes. So either silicone ama pia unaweza weka fat. Okay. So for silicone unajua breast iko juu ya muscle pec major. So unajua pecs. Yeah, and yes, chest. But of course. Okay, labda wewe uko na chest. Ukienda gym. Sasa essentially ni a skin organ. Yes. Iko kwa skin. So kuna pocket behind the breast na the muscle. Ile muscle unaonanga watu wame sawa. Which brings me to the question. Nimeenda gym aki, nimesumbuana na trainer wangu anaitwa Jamil Zafa. Tumesumbuana about hiyo kuunga sana. Jua look tu nitoshe kwa suti fiti. Nikikuja kuna silicone naweza ekewa niingie. Hapa hivi fiti kabisa. So watu wameunga huku, wengine ni silicone. Wengine ni products zetu. Pia si ni tuna competition na wase wa gym. Sasa kifua fiti ni how much azimati sasa uwekewe. So unajua ita depend na ni kazi gani tunafanya, unaona. Okay. So anything ni rough estimate but of course ukikuja to assess tutakupea the charges because kuna charges mingi. Okay. Kuna charge ya silicone, kuna charge ya surgeon, kuna charge ya anesthesiologist, kuna charge ya consumables za hospitali, kuna charges za nini, za madawa utatumia, follow up, consultation, hizo vitu zote. Sawa, na mkiekea mtu kitu, mkiekea mtu silicone fiti. Mkieka plastic ni inaitwaje? Plastic ni plastic. Wala silicone ni silicone, ndio? Mnyurudisha mpaka uchungu. Like ukiekwa silicone kifua mtu akuchune, utasikia ama unyurudisha mpaka feelings. Sasa no, for real. Be serious because actually most ladies actually when they come, hiyo ni one of their main questions. Apart from breastfeeding, wanaulizanga feelings. So feelings ni ziko hatutoangi. Mnapanga tu nerves vizuri around the silicone. Because as you're putting your pocket and nakwambia iko between, most of the time outa damage the nerves. So feelings itakuwa na nini? Where maybe hiyo itakuwa important ni for example sasa ku reconstruct sasa for example wenye wametolewa breast after cancer, mastectomy. Yes. Yeah. For those now when you're reconstructing now the breast. Yes. That's a very important thing. Kuna techniques zenye now you can repair the nerves. Okay. Yeah. So that the feelings can come. Because you know the nerves where they are and everything. Yes. Na how complicated is the process kama for example ile ya kunyonya mtu mafuta. Mtu ni mnono alafu anaenda anatole inaitwa liposuction. Bas. Hiyo liposuction ni kwanza mnapiga mtu x-ray, mnajua mafuta iko wapi? Ama mnanyonya kama watu wa trailer ile yani wakusiphon. Manze ni siphon mafuta. Ni sasa hiyo ndio hizo zote nao ndio maana ukienda for your evaluation. Yes. You are told sasa tutafanya ultrasound of course because kuna risks unaweza kuwa na hernia alafu maybe tukifanya liposuction kama hatujui uko na hernia tunaweza toboa hernia ni nini? Asali. Si hernia specific. Tuende pole. Hernia ni sasa when kuna space kwa hizi abs. Muscles. Yes. Anyway, the protective layers of the abdomen, if there is a weakness, sasa unaona intestines zinaweza toka nje. So unaonanga watu unapata a bulge. Yes. Especially like for example in pregnant ladies. Yes. Pregnancy ina increase space between the muscles. So unapata kuna ka weakness, ina create a sort of weakness. Yes. So actually hiyo ni another discussion ya tummy tuck.
abdominoplasty. Tutaenda hapo. So when you get your kama uja examine kuona labda kuna hernia, Yes. itakuwa risky surgery. Okay. But hizi vitu zote, that's why the push is for safe surgery and safe surgeons. Sawa. Yote from training. Ndio maana unaambiwa usiende quack. Okay. Someone who's gone to school for this. Mwenye amefanya. Yeah. Na mtu kama wewe with the knowledge and experience that you have, unakanga chini hivi unajiambia, ukipata dem sasa unaambia msupa acha nikujenge. I want to make you into my dream girl. Sema pale kwenye hips huko silicone nini. Kishafanya plastic surgery, it has that effect. Like most of my friends, the plastic surgeons wanaweza kwa tukiongea wako like normally ukiongea the first thing, yes, utaona like sawa hiyo mapua ni kubwa, tunaweza reduce hivi. Is your girlfriend watching? Aki niambie tu ana watch. Si amesema tuko live. Nimemwambia watch. Basi sawa, you are fearfully and wonderfully made. Ndio kuone inamaanisha you don't need more silicone baby. But unajua pia ni a factor of what has also improved plastic surgery in the aging. You can't do anything about that. So we can do something about that. You get? Yes. Yes. You can't stop aging. Okay. So, for example, but you can reduce inaitwaje the signs of aging. Sasa hizo ndio vitu zenye tuanze na kutaki ni kitambi. How much work? Sasa unaona like him for example anafaa ku undergo regime lose weight, na kuna surgeries for that, bariatric surgeons wanafanya, so we work with them. Wataweka either balloon or sleeve gastrectomy ni reduce tumbo, so that at least to reduce the weight. Yes. Reduce weight now unaona vitu zitahang. Sasa yes, that's where we come in. Kwa ile kutakin kitambi as unaisema. Unajua when you gave me the impression ati kutak nini nikajiambia ni kama surgeon ati mtu ameshafanywa surgery mkitembea kwa kweli unamwambia hey young man why you not tucked? Nitatumia hiyo joke. Nikipata watu wenyewe why you not tucked? But anyway, then my curiosity comes on kuna watu wana need for medical purposes. Yes. Surgery, yes. Right? Now surgeons are very busy. In fact, at any day niko sure siwezi kuget. I'm actually very grateful that you made time for us. So, najiuliza ni watu wanaitaka sana. Na the people who come for beauty purposes, like ni aje nataka hii mapua sharp nini. Mimi kwanza mtoi wangu alini sijui how I felt ati alikuwa anapima masikio yangu hivi anacheka. That was rude, right? Sindio? Ni opinion yake pia. So. No, that was rude. So kuna one mtu anaweza fanya nikiwa uncomfortable about masikio nijiambie unaweza ni expandia kidogo kama so hiyo moja do you advise people like ni aje hiyo mapua achana nayo vile iko? And number 2 unaweza refusha mtu mfupi. Is there surgery for that? Sawa. Ya kwanza ukikuja for assessment tutakwambia what can be done and what cannot be done, and if you're okay tunakwambia hapa maybe ni just perception, because actually most of our patients pia wanakuanga na psychological some, not most, low self-esteem but tunaita body dysmorphic disorder. Body dysmorphic disorder. Yes. So whereby unajiona like wewe unawezaona maybe umekonda sana, or unaona macho yako ya right iko juu ya left, or hii mapua ni ndogo sana. Unani describe? Umekonda but but so that's more of psychiatric. Yes. So now you also have to counsel them and tell them yes, this is okay, it's not your fault nini vitu kama hizo. So psychological counseling ni very important. Because wanakujanga ni wengi. Yes. Na hiyo confidence nasikia kwa surgery mnakuanga nayo kutoa nyama
huku nyuma mnaweka place nyingine? Actually tunaweza toa nyama kwa huko nyuma tuweke kwa matiti. Kifua. Sisi mtu anakuwa na roho chafu sana. But ukiangalianga demu, unaangalianga nini? Ati? Wewe. Hapana. Tumeleta tu mbele ndio uione vizuri. On a light note. But hiyo ni kwani ikikuja mbele hiyo kwa labeled. Ati inaitwaje? Bila watu wa forensics wao labeled. Kwangi labeled, but hiyo sasa ni more of reconstruction, Yes. For breasts. Yes. We can move around some of the tissue in the gluteal area, kuileta huko, reconstruct the breast. The goal ni kutry reconstruct kitu yenye inakaa kama same size and everything. Ndio maana prosthesis zikiuzwa za wale wenye wameniniwa. So one of the areas ni hapa kwa huko nyuma around the thigh. The thighs. Unaweza toa. Mtu mwenye ni petite by default. Akikuja na mnafaa mnatoa nyama wapi? Ama that's where you introduce a foreign object. Yes. Sasa unaona like some of the like for her itabidi tuweke pia implant. Implant sasa ndio hizo silicone zenye unasema ni plastic. But sasa unaweza combine. So unaweza weka implant. Silicone implant ama saline implant. Is that much demand for plastic surgery services? Ama there will get to a point that you have to hook your services. Unasimama tu stage hivi unaambia ndio hiyo mafuta tunaweza kunyonyea na 300. Now, the funny bit, and some of my seniors have said this to us before. The aesthetic part actually sometimes goes with how the economy is, because unajua it's not an emergency. Sika umegongwa na gari, we need to fix you up. Yes. Hii ni you're coming to ni kujibamba. Kama hii time ya COVID hakuna watu wanakuja kuongezwa. Actually COVID there are more people than before COVID, because now that's the other thing. There is a lot of stigma with our conservative society about plastic surgery, for example, kutoa mafuta and everything. Watu wako mbona uendi gym, mbona unaenda kwa plastic surgery? Unajua? But funny enough, for example, kama wewe mtu hata umwambie aende gym, hauwezi msaidia. Hujamsaidia kitu yote. Okay. So the market is growing, and the other thing about I think in human nature, you only know what you know, so you have to get that knowledge. So as much as we are expanding, we are also improving awareness. Unaona venye sahi tunaongea about it. Unaona maswali umeuliza. Some people don't know the services are here. So ndio maana utawapata wanashangaa hizi vitu tunafanyanga huko. We hope to have you on again. I've had fun. Legit. May have fun. Mazi, asante. Na karibu tena na tena. It's a pleasure, of course, because nimekuwa nikikuona kwa TV na sasa niko na wewe. Karibu tena na tena, Mazi. Najua time ni less, we can't cover everything on this episode. That's why we extend this conversation to Nation FM on the weekend extension on Monday from 10 to 11 a.m. with Dr. Aluora. Niko na maswali mob sana za surgery, but as of now, that's it for the weekend edition on TV this week. See you next week. My name is Dr. Kingori.